Kwenye awamu ya mwisho ya maamuzi mwaka 2022 na mwenzangu Paul Kirobi ameweza kuendeleza maongezi murwa kabisa, ila kwa sasa tutazidi kubiringisha gurudumu hili la maamuzi 2022 ili tuweze kujua ni taarifa zipi tulizonazo kwenye meza yetu ya habari. Jina langu ni Beatrice Watari. Na mpenzi mtazamaji, na kwanza kabisa ni kwamba shehena ya kwanza za karatasi za kupigia kura za urais zimeweza kuwasili nchini hii leo. Karatasi hizo ziliwasili hii leo asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa ya JKIA. Hebu tazama. We as IEBC invited stakeholders to be with us and to check with a third eye, because they are the ones that know how the photos and the details of the presidential candidates, how they're supposed to look like. And indeed, we have just landed from Greece this morning. Sorry, I can't hear. Can you to move a bit? Sorry, we'll move the podium a bit. For you to hear what you're saying, right? You're fine. You're fine. Oh, sorry, proceed. Okay, as IEBC, we invited stakeholders to come to Greece to see and to do quality check of the printing of the 2022 general election ballot papers. And among the people that were invited and attended were Reverend Father Joseph Mutie, the Chair, Interreligious Council, Mr. Abdraman Ismail, Executive Director, Interreligious Council of Kenya. We also had Reverend Elias Agola from the National Council of Churches of Kenya. We had political parties also invited, especially the ones with the presidential candidates. And in the team, we have Velma Maumo from Azimio Coalition. We also had Mr. Benjamin Agina from Azimio Party. In the team, we also had a member from Election Observation Group, that is Anne Wambui Ireri, who attended. And from UDA party, we had Brian Kagombe Mbugwa being accompanied with by Anthony Nganga Mwaura of UDA party. In addition, we had Daniel Kinuthia from the Office of the Registrar of Political Parties in attendance. And we also had Gerson Owiti from Political Party Liaison Committee, who was not able to accompany the team. And finally, we had one person from the Media Council of Kenya, that is Mr. Evans Teddy Oudo. So a team of 13 people went to Greece, and today they have finally come back. And indeed, as you see behind us is the evidence of the presidential ballot papers that I've just checked in. This is the first consignment of 225 pallets. I don't want to speak much because I am IEBC, and IEBC is the one that is doing the election. The purpose of carrying with us the stakeholders is so that they can see with a third eye and really ascertain to the country that the process was the way they have seen, and I will invite them to speak. But before we do so, allow me to call upon Mr. Abdraman Ismail to come and invite Father Mutie, who is going to read the speech on behalf of the stakeholders, the delegation that went to Greece. Thank you. Thank you very much, Madam Vice Chair.
Na bila shaka tutazidi kukupa taarifa hiyo hapo baadaye, ila kwa sasa wacha tukite kambi hadi kwenye kaunti ya Nakuru, na ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta hii leo anatarajiwa kuzuru kaunti ya Nakuru kuzindua rasmi mradi wa kituo cha reli kilichofanyiwa ukarabati. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine ili atueleze mengi zaidi. Chichi Josephine, kwako. Tukiungana na malaika binguni na makerubi na maserafi na wazee 24 na viumbe vinne vyenye uhai, tukikuabudu na kukushukuru kama jamii moja ya taifa la Kenya. Asante Baba wetu wa mbinguni, siku hii ya leo tunataka kuiombea ya kwamba tunapoanza sherehe hizi, Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza katika jina la Yesu Kristo. Tunamuombea rais wetu wa Jamhuri ya Kenya ambaye pia ni amri jeshi wa majeshi yote ya Kenya. Baba wetu wa mbinguni, kama vile neno lako linavyosema katika kitabu cha Warumi 13 aya yake ya kwanza na ya pili, ya kwamba tumheshimu kiongozi na vile vile tuweze kumuombea. Ni hivyo tu kama viongozi wa dini tungeomba katika jina la Yesu ya kwamba taifa letu la Kenya tuweze kuheshimu mamlaka ya taifa letu la Kenya. Siku hii ya leo tuwajikabidhi mikononi mwako. Tunapoendelea kutupatia neema yako ya kuendelea. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba. Asante. Tunaweza tukaketi kwa heshima. Na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu nimwite Governor Ali Kenyajui atukaribishe kirasmi. Governor. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, our Minister for Finance, the Chair and Board of the Kenya Railways, and all the invited guests. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wapi nduru ya rais? Asante. Naomba kuchukua nafasi hii Rais kukukaribisha hapa kwetu kwa njia ya kipekee. Ingawa tunajua umetoka Nairobi, lakini kwa kisiasa. Namna ni katika uzinduzi wa kituo cha reli hapo kaunti ya Nakuru. Bila shaka Chichi Josephine atazidi kufuatilia na kutupatia bila shaka taarifa kamili ama mambo yanayoibuka kuhusiana na uzinduzi huo. Mpenzi mtazamaji, wacha tuweze kukita kambi upande mwingine, na ni kwamba Naibu Rais William Ruto amesema kuwa iwapo atashindwa kwa njia ya wazi katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9, atakubali matokeo ya kura. Akizungumza wakati wa mjadala wa wagombea wa urais ulioandaliwa hapa jijini Nairobi, Ruto hata hivyo alisema kuwa iwapo atatilia shaka matokeo atawasilisha kesi mahakamani. Accepting the outcome of the election includes going to court if you have an issue with the results. That's accepting the outcome of the election. Okay, you say my competitor has won. I have a doubt and I will go to court. Why I made that deliberate statement is because we have had a situation in Kenya where every other election we foment a crisis around refusing to accept the outcome of election. And it has cost us lives, property, and many other things. And I needed to be on record, and which I am, that I will accept the outcome of this election. Na mpenzi mtazamaji, tukiendelea na labda masuala yaliyoibuka katika mdahalo huo, ni kwamba mwaniaji wa kiti cha urais kupitia chama cha Agano David Mwaure amehakikishia Wakenya kuwa viongozi wa kidini watachangia pakubwa katika serikali yake iwapo atashinda uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Akizungumza hapo jana kwenye mdahalo wa waniaji urais uliofanyika hapa jijini Nairobi, Mwaure alidokeza kuwa Wakenya wanahitaji viongozi wa cha Mungu.
We have spoken out on matters. It's not the first time that I'm speaking against corruption. And you know, there is a greater way of expressing opposition, by your example, by who you were. As I stand here, I know nobody can accuse me of having been involved in any of these scandals. Kanisa nchini NCCK limewarai viongozi wanaowania viti mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao kuepukana na siasa za matusi. Kulingana na mwenyekiti wa baraza la NCCK tawi la Embu, Askofu Njeru Nyaga, wanasiasa wanapaswa kuchukua fursa hii kuuza sera zao badala ya kujihusisha na siasa chafu. Vilevile NCCK imeitaka tume ya huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuhakikisha Wakenya uchaguzi huru na haki. Na vilevile Zainab Mohamed atatupatia mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Akizungumza mjini Embu, Askofu Njeru Nyaga amesema kuwa ni jambo la kusikitisha kuwaona wanasiasa wakitumia lugha ya matusi dhidi ya wapinzani wao badala ya kutumia fursa hii kuuza sera pamoja na kuwaunganisha Wakenya taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu. We shall continue calling for tolerance, and that's what we are doing, and peaceful coexistence of the people of this county and the country around, notwithstanding the parties or the candidates whom we support. Kulingana na Njeru, siasa chafu huchochea chuki na vurugu kati ya wananchi, huku zikiwa zimesalia siku 13 pekee kabla ya Wakenya kuelekea debeni. We have been brothers long before the elections were ever mooted. We must not allow any politician to break that bond as they seek for leadership. Njeru aidha ameitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuhakikishia Wakenya kuwa itaandaa uchaguzi huru na wa haki na mpito wa amani kutoka serikali ya sasa hadi serikali mpya. We are calling out our people in this county and the country around to come out on 9th August and vote for the people of their choice, since it is going to make a difference in their lives. Failing to vote is choosing the wrong people. Zainab Mohamed, T47. Naam, shukran sana Zainab kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba Naibu wa Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine wa mrengo wa Kenya Kwanza wamemkashifu kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kwa kutohudhuria mdahalo wa urais uliofanyika hapa jijini Nairobi hapo jana. Ruto ametaja kuwa Raila, ambaye ni mpinzani wake mkuu katika kinyang'anyiro cha urais, alikosa kufika katika mjadala huo na kuwa hakuwa na sera kabambe za kuendesha nchi kama rais. Na Ruto amezungumza haya ikiendeleza kampeni za Kenya Kwanza katika maeneo ya Mlima Kenya, kaunti ya Kirinyaga. Mnajua deputy captain wetu umeona tayari jana aliingia kwa nyasi Jana nilikuwa namngojea kwa debate, akaingia kwa kichaka, kwa sababu yule bwana hana agenda, hana mpango, hana sera, na tibi mnatialala haiwezi kuuza. Sasa akaona heri aingie kwa kichaka, lakini hiyo kichaka ameingia, si ataenda akiendanga. Hata tarehe 9 mwezi wa 8 tutamuingiza hapo kwa kichaka aende nyumbani. Si mumesikia ameanza kuleta shida hii mzee? Mara IBC, mara Chebukati, mara register. Si anajitayarisha kukataa matokeo? Si alileta shida wakati ya Mwai Kibaki? Mwai Kibaki akamwambia kuja tukae na wewe kwa sababu alikuwa mzee hataki maneno mingi. 2017 tulimshinda. Akauzia Uhuru Kenyatta uoga, si ndio? Na kwa sababu Uhuru ni mtoto ya Serelak akanunua uoga. Si alinunua uoga? Wewe kitendawili mwaka huu na bahati. Uko na regani kwa sababu mtoto ya MAAMUZI wewe utaonana zini. Na bila shaka tukiachana na hayo, wacha tuweze kurejelea taarifa hii ya kaunti ya Nakuru, ambapo Rais Uhuru Kenyatta hii leo anatarajiwa kuzuru kaunti hiyo kuzindua rasmi mradi wa kituo cha reli kilichofanyiwa ukarabati. Na moja kwa moja tutaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine kwa mengi zaidi. Lakini pia niko hapa
kwa sababu vile governor amesema, Nakuru kwangu mimi ni nyumbani. Na mimi nataka nichukue fursa hii kuwarudishia wenzangu wa Nakuru shukrani za dhati, kwa sababu miaka hiyo yote tumekaa pamoja, mumeniunga mkono, tumesaidiana. I am truly grateful to Nakuru and Nakuru County. Na hata kama tunaenda kustaafu, bado tutakuwa pamoja na nyinyi. Kustaafu kwani ni nini? Si bado tutakuwa hapa Kenya tu? Si bado tutakuwa tukiendelea kutembeleana? Si bado tutaendelea kushughulika na mambo tofauti tofauti ya kujenga nchi? Basi bado tutakuwa pamoja. Na ndio nilikuwa naambia wenzetu kule Maimahio, kwa sababu sasa unasemekana wewe umestaafu, wewe ni mzee. Kwani uzee ni ugonjwa? Kae gukurale ale murimu no ahote gukura amatige guturehera githina haha. Ile kitu ya muhimu ni watu waendelee kusaidiana na kufanya kazi pamoja, ama ni namna gani? Na watu waheshimiane, na watu waungane pamoja. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru wakaazi wa Nakuru. Nyinyi ni wananchi kutoka kila kona ya Kenya. Hii Nakuru hakuna jamii ya Kenya ambaye haina makao ama msingi hapa. Na mumeweza kuishi kwa amani. Na hiyo amani ndio tunataka idumu. Hatutaki mgawanyiko. Kwa sababu mgawanyiko ndio unalete shida, vita na mmwagikaji wa damu. Na tukiwa hivyo, hakuna maendeleo tunaweza tuyapate. Jameni, nilisema jana mimi sitaki kuongea siasa sana kwa sababu lakini tutaongea tu kidogo. Nataka niwaulize wenzangu, kutafuta amani ni kitu kibaya? Kutafuta amani ni kitu kibaya? Msimamo wangu kutoka mwanzo umekuwa kutafuta njia ya kushikanisha wananchi wa Jamhuri ya Kenya waweze kuishi kwa amani. Wakati nilienda na nikasema hata kama yale yalikuwa yametendeka, tushirikiane na mwenzetu na wenzetu wa Kalenjin na wa Ruto. Nilikuwa nimefanya makosa? Si ilikuwa sawa tu? Na si tuliona amani? Si tuliona amani? Wakati sasa nilienda kutafuta hata huyu mwingine anaitwa mzee wangu Raila Amolo Odinga, na yeye nikamwambia, jameni, hakuna haja ya vita. Nilifanya makosa. Kama ya kwanza haikuwa makosa, hii ya pili iko makosa kwa namna gani? Na si tumekuwa na amani? Si tumekuwa na amani? Si tumeishi pamoja? Jameni, msiwe watu ambao watadanganywa. Msiwe watu ambao watadanganywa na siasa ya pesa nane. Oi mayaga ida muthaitha andũ aitũ mũtigatwĩke andũ mekũhenio mũtũtũrie thĩna-inĩ. Hatutaki shida. Tunataka Wakenya wawe kitu kimoja. Na tunataka hii nchi iweze kuendelea na yale maendeleo.
Na bila shaka hiyo ni hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta katika uzinduzi wa reli, kituo cha reli katika kaunti ya Nakuru. Na bila shaka mwanahabari wetu Chichi Josephine atazidi kufuatilia taarifa hiyo. Ila tusonge mbele, na ni kwamba Waziri wa Usalama Dr. Fred Matiang'i ametoa wito kwa Wakenya kuwachagua viongozi wenye maadili mema katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Kwa mujibu wa Matiang'i, washukiwa wakuu na wanaopora mali ya umma bado wako serikalini na kuwataka Wakenya kuwapigia msasa viongozi watakao wachagua. I have been fighting people called second and motor vehicle dealers. Now, 2/3 of them don't have permits, but they are operating because they have paid some of your people and they bribe them every day. And you see, the question is, we need to scan this environment and figure out what we are going to do in terms of enforcement. Let's pick out the frontline institutions in the regulatory infrastructure and then see how we can scan and make those institutions effective. Because if immigration is not effective in terms of issues of work permits and who moves around, who's doing business, who comes into the country, what they do, we'll end up with cases we have been dealing with. They have been called to Parliament before to defend so-called Turkish investors who don't even have a bank account. And they are just operating around with senior politicians and saying they're investors, carrying briefcases and they don't even have a bank account and so on and so forth. And no one knows their address in town. The objective of this evaluation is to determine the robustness of our country's legal and institutional framework to respond to measures to combat money laundering, terrorism financing, and the proliferation financing. So this evaluation also does seek to determine whether the Kenyan authorities properly understand the money laundering and the terrorism financing risks that the country is exposed to, and also whether the employed mitigation measures are commensurate with identified threats. I would also recommend that we try and bring on board the judiciary so that they understand the risk of money laundering and financing of terrorism and the risks that come with it. I want to assure both the DGFRC, the IG, and the CS of our commitment as prosecutors in ensuring the recommendations of the assessments are received and delivered as per the recommendations. I therefore want to assure you of our commitment as the ODPP. Na tukisonga mbele ni kwamba kwa mara nyingine tena seneta wa kaunti ya Pokot Magharibi Samuel Pogisio amemsuta vikali gavana John Lonyangapuo kwa kile alichokitaja kutoangazia suluhu ya matatizo yanayowakumba wakazi wa kaunti hiyo. Mwanahabari wetu Isaac Famba yuko eneo hilo na ameandaa taarifa ifuatayo. Zikiwa zimesalia siku chache kwa uchaguzi mkuu, mianya ya ushirikiano baina ya seneta wa sasa kaunti ya Pokot Magharibi Samuel Pogisio na gavana John Lonyangapuo zinazidi kubainika, huku wawili hao wakionekana kutofautiana hadharani kuhusiana na uongozi eneo hili. Wakiwa kwenye mrengo mmoja wa Azimio wa Kenya, wawili hao wamekosa kushirikiana katika baadhi ya masuala za kisiasa na uongozi, huku kilichobaki ni mzozano usiokuwa na mwisho. Seneta Pogisio amekuwa kiongozi wa vipunde kumsuta vikali Lonyangapuo kwa kile alichotaja amekosa kutatua matatizo ya huduma duni kwenye vituo mbalimbali vya afya eneo hili. Na tunalia sana. You hear me all the time saying money has come into this county from Division of Revenues. Money has come. It's just that the way the money goes out. How do you live in a place where patients in our referral hospital have to buy gloves, buy injections, buy the injectables, or you buy the needles, you buy the injection water, you buy the medicine. So what is the role of the hospital then? Akionekana kulenga chama cha KU anachoongoza Lonyangapuo, Pogisio ametaja chama hicho kuwa changa na hivyo hakina umaarufu wa kuamua uongozi wa kaunti hii. KUP is a party local in Upper West Pokot. Sisi ni national party. Na tukiwa national party, sisi we have more representation. We have more to campaign for. So sisi tunafanya campaign kivyetu, but for the same reason kwa president and running mate, sisi tunafanya campaign.
Hata hivyo, upande wake Lonyangapuo amekanusha vikali madai hayo na kusema kuwa yeye ndiye mwanzilishi wa chama cha KANU kaunti hii licha ya kufurushwa kwake chamani humo. Pogisho alikuwa URP nikaenda kuokota yeye na kulete KANU. Nikaleta atudo kutoka Amerika KANU. Nikaleta kila mtu KANU. Kama kete nikaokota barabara KANU. Kila mtu KANU. So na vile walifanya vituko ya kunifukuza kwa chama na kufukuza ya kwambii toka, nikaamua kwenda kuform chama kipya hapa Kenya. Ikumbukwe wawili hao wamekuwa na mvutano wa muda mrefu, huku Pogisho akiamua kuunga mkono azma aliyekuwa naibu gavana Nicholas Atudonyang kuwania kiti cha ugavana katika chama cha KANU, swala ambalo limeonekana kumkera Lonyangapuo licha ya wote kuwa kwenye mrengo mmoja wa Azimio la Umoja. Isaac Famba, TV47 kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Tukisonga mbele, familia ya Rose Atieno Odhiambo mwenye umri wa miaka 33 inalilia haki baada ya mwanamke kuripotiwa kufariki katika njia tatanishi nchini Saudi Arabia. Rose alikuwa amesafiri kufanya kazi ya nyumbani katika mji wa Dammam, ila anadaiwa kuanguka kutoka ngazini mwezi Juni. Mwili wake ulifika Kenya hapo jana na familia hiyo imetayarisha mazishi yake. Kwa sasa mwanahabari wetu Patronila Goren amejumuika na familia hiyo kwa mazishi, na kwa sasa tunaungana naye ili kutuarifu kinachoendelea. Shukran sana mwanahabari mwenza wa Tare kutoka studio zetu kuu za Nairobi, na kama ulivyotanguliza tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa. Kwa sasa tukiwa katika eneo bunge la Kisauni. Kwa sasa tuko nje ya maziara ya Mwandoni ambapo dakika chache tu zilizopita mwili wa Rose Atieno umeweza kusitiriwa katika maziara hii, ikiwa tu kwa taarifa watazamaji wetu kuwa Rose Atieno alikuwa amesafiri mwezi wa 5 mwaka huu kuelekea nchi ya Saudi Arabia kufanya kazi ya nyumbani, ila kulitokea tatanishi hapo katikati na aliweza kufariki, na mwili wake uliweza kufika hapa nchini hapo jana na basi kustiriwa hapa katika maziara hii ya Mwandoni. Na kwa taarifu pia watazamaji wetu ni kuwa hiyo tu ni baadhi ya kesi ama mojawapo ya kesi ambazo zinatokea kwa baadhi ya Wakenya ambao wanasafiri katika mataifa hayo kutafuta ajira. Inasemekana ama imeripotiwa hapo awali kuwa wengi wanapitia mateso na upelekea hata wengine kufariki. Na basi kwa sasa naungana tu na baadhi ya mashirika ya kijamii ambayo wameweza kufika mahali hapa, na pia familia yake waweze kutueleza labda kwa kipana ni nini hasa kilichofanyika na nini kilichopelekea tukio hilo kufanyika. Asante sana kwa kukubali kuzungumza na runinga ya TV47. Labda utueleze majina yako na utueleze kama shirika, je, ni kipi kimepelekea mambo kama haya kutokea? Na tumeona kuwa nyinyi pia mmekuwa mkijitokeza kusaidia baadhi ya watu ambao wamekuwa wakiripoti visa hivi. Ni nini kilitokea katika kisa hiki? Asante sana. Kwa majina naitwa Said Omar, nafanya na shirika la Haki Afrika kama msimamizi wa miradi. Visa hivi sasa vimekuwa vingi, tunaweza sema hadi wa sasa tumepata visa 31 ambapo ni visa vya kwamba watu wanaendelea kupata mateso katika yale maeneo ambao wameenda kusafiri na kupata kazi. Tukiangalia hadi wa sasa kama shirika tumerudisha mili 3 tayari kuanzia mwaka uanze. Kwa sababu hili tayari ni kwamba serikali katika zile sheria ambazo zimeweka ni sheria ambazo haziwezi kudhibiti. Maana zingekuwa zinadhibiti visa hivi vingekuwa havipo. Ndio tunakubali kwamba kuna mikakati imewekwa, lakini mikakati ile kwa sasa haifanyi kazi. Tunaendelea kupiga debe na kuishinikiza serikali kuhakikisha kwamba jambo hili linaenda kuwa kipaumbele katika kila jambo wanalolifanya. Ndio kuna ukosefu wa kazi Kenya hii na watu wanaendelea kutafuta kazi kila mahali. Visa kama hivi vitaendelea, na wakati vinaendelea itakuwa ni matatizo, kwa sababu ukiangalia serikali yetu ama wale viongozi wanaotaka kuchukua serikali inayokuja, hata katika ajenda zao za mikutano yao hakuna mambo kama haya yanayojitokeza. Sijasikia hata mgombea mmoja ambaye amesimama na akasema ataweza kuhakikisha kwamba mambo kama haya hayatendeki tena. Tutaendelea kuleta mili paka lini? Ndio hakuna kazi, tunakubali. Lakini je,
serikali inaweka mikakati gani kuhakikisha kuwa haturudishi tena mili. Shukran sana. Labda niweze kuzungumza na kaka. Nimeona kuwa na imejitokeza wazi kuwa umekuwa katika mstari wa mbele kusaidia familia hii kuweza kurejesha mwili wao hapa Kenya na kuweza kufanya mazishi. Je, ilikuwaje? Ninachoweza kusema tu ni kwamba naomba uweze kujitambulisha kwa watazamaji wetu na uweze kutazama kamera pale. Majina yangu naitwa Kalisto Peter na kwa mtandao najulikana kama Mwana wa Mary. Ninachoweza kusema ni kwamba nilipatana na familia ambayo ilikuwa katika dukuduku la kutafuta jibu la mpendwa wao ambaye aliweza kupoteza maisha nchini Saudi Arabia, na tukaweza kutaka kuondoa hiyo kisa ambacho kilikuwa kimewapata kama jamii. Na niliweza kuzungumza na mwenyekiti wa asma ambaye alinipa okay ya kufuatilia hiyo kesi, maana kila mahali kuna sheria, na pia mimi ni mtu ambaye I came in as a volunteer ambaye nilikuja tu kusaidia kuona kwamba huyu mtu ameweza kusaidika na kuweza mwili wa marehemu kuja nyumbani. Kwa hivyo walinisaidia kupata agency ambayo ilimpeleka dada yetu nchini Saudi Arabia, na approach na tukaenda na familia na tukashauriana ili mwili wa marehemu uweze kuja hapa. Labda kwa mtazamo wako, ni nini haswa kinatokea hapo katikati mpaka familia pia zinakuwa na muda mrefu hawezi kupata mili yao pia kuweza kuzika? Ni nini haswa unaona kinahitajika kufanyika kusaidia familia hizi na pia wale ambao wanatoka hapa kusafiri kwenda hizo nchi za ughaibuni? Kiliopo ni kwamba sheria ipo. Sheria katika serikali ipo. Serikali yetu ishaeka sheria ambayo kwa kweli inamlinda Mkenya ambaye ameenda kufanya kazi katika nchi ya ughaibuni. Watenda kazi ambao wamewekwa kuifanya hiyo kazi ndio wamebobea katika kazi hiyo. Na kwa ushauri wangu ni kwamba nchi ya Saudi Arabia ni nchi ambayo Wakenya wengi wapo kufanya kazi. Tuweze tu kuketi chini kati ya agency na mashirika husika pamoja na ubalozi, ili tuwe pamoja na wale wengine nchi zingine ambazo zinafanya kazi katika hizo nchi za ughaibuni, ili Wakenya waweze kusaidika kwa njia ambayo inahitajika. Serikali yetu, agency zetu na wafanyakazi ambao wanaenda kufanya kazi, kuwe na wazi na njia zilizoekwa ziweze kufuatiliwa na agency zote ziweze kushikana pamoja. La mwisho, I'm asking the government and the associations, ASMAC, KAPEA, to eliminate all foreign agencies ambazo zinaraniwa na agencies zenye si za Wakenya hapa nchini Kenya, ili kuwepo na ushirikiano na uwazi katika mambo ambayo yanatendeka. Shukran sana. Watare, kama ulivyosikia, ni baadhi tu ya vitu vingi ambavyo hao niliozungumza nao wanasema inahitaji kufanyika. Kunafaa kukuwa na mikakati kabambe kuhakikisha kuwa tukio kama hizi haziendelei kutokea katika nchi hii ya Kenya. Hata kama watu wanaenda kutafuta ajira, basi kuwe na mikakati bora ambayo haitafanya watu kupoteza maisha yao. Na tukizungumzia mikakati, Watare, tunajua pia serikali imesema kupitia waziri wa Leba Simon Chelugui kuwa serikali inaendelea kuweka mikakati kuhakikisha Wakenya wako salama wanapoenda kufanya kazi ughaibuni. Mojawapo ya hivi majuzi ikiwa kuwa serikali imetenga milioni 70 kuweza kujenga nyumba za kuweza kuwanusuru Wakenya ambao wako ughaibuni wakati ambapo wanapatikana na mateso. Na ni taarifa ambayo tunaendelea kuangazia, tunazungumza na familia na tutaweza kuleta taarifa hii kwa kina na kipana katika taarifa zetu za hapo baadaye za saa 10, saa 1 na saa 3 mtawalia. Kwako studioni Watare. Naam, shukran sana Patronila Goren kwa kuvalia njuga taarifa hiyo. Bila shaka ni taarifa muro kabisa. Mpenzi mtazamaji, hivi sasa nitachukua mapumziko mafupi. Taarifa hiyo bila shaka ni ya tanzia na tunatuma rambirambi zetu kwa familia hiyo ambayo imeathirika na kupoteza mmoja wao. Mpenzi mtazamaji, hivi sasa tutachukua mapumziko mafupi, ila nitarejea, usiende mbali.
You are watching TV47, the home of untold stories. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. My name is Polikapigathe, and I humbly seek your vote to become Governor Nairobi City County 047 on August 9th, 2022 general election. I am running on Azimio la Umoja ticket in Nairobi City County with my Deputy Governor Professor Philip Kaloki. We humbly seek to become your servants, to make Nairobi great, to transform the city, make it our beautiful home, make it our beautiful workplace. Atalinda kina mama, madawa tutapata. Barabara atajenga, basari tutapata. Masoko atajenga, biashara tutafanya. Ajira tutapata, maisha imarike. And make it a city that queens and lords over the great country of Kenya. Vote for us on the Azimio la Umoja ticket on August 9th, 2022. Nyinyo muko. Nyinyo mutanipa kura. Gavana wetu ni Igade. Kura zote kwa Igade. Watching TV47, the home of untold stories. Mpenzi mtazamaji, karibu tena. Tukisonga mbele, katibu katika Wizara ya Afya Susan Mochache amezuru hospitali ya rufaa ya Kitale iliyokamilishwa kujengwa na kufanikisha ukaguzi wa hospitali hiyo inayotarajiwa kufunguliwa rasmi hivi karibuni. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Boniface Baraza kutupa taswira kamili. Na Boniface, iwapo unanipata. Na asante. Hebu tueleze, tupe taswira kamili ya ujenzi huo. Na asante sana mwenzangu Beatrice Watare na kupata mbashara nikiwa nje ya majengo ya serikali ya kaunti ya Trans Nzoia. Hapo awali tumeweza kutangamana naye katibu katika Wizara ya Afya Susan Mochache akiwa maandamana na gavana wa kaunti hii aliyokuwa mwenyeji wake Gavana Patrick Hemba akifanikisha ukaguzi wa hospitali ya rufaa ya Kitale. Hospitali hiyo ambayo imejengwa kwa takriban miaka 7. Mochache ameweza kuzuru na kukagua hospitali hiyo, akaingia katika wadi mbalimbali hadi mochari na vitengo mbalimbali, na ameweza kuridhishwa na kazi ama hatua zilizopigwa na kusema kuwa ujenzi wa hospitali hii utaweza kusaidia katika kutoa huduma za matibabu kwa urahisi, hivyo kuwapunguzia wakazi wa kaunti hii usafiri wa mwendo mrefu na masaibu ya kusafiri mwendo mrefu ili kusaka ganga za matabibu. Na pia gavana wa kaunti hii Patrick Hemba akaweka wazi kwamba ameweza kujitahidi katika kufanikisha ujenzi. Hapo awali tulisema nao, hebu tupate kusikiza kauli zao walizosema awali. Pale tumefikia na medical equipment, the x-rays, the MRI, zile gali sana. We need about 2 billion Kenya shillings yenye county hatuna uwezo. Kuanzisha staff will need about 500 to 1000 staff at its peak. Inaweza kuwa na 1000 staff. Pesa ya malipo na mambo mengine hatuna hiyo, kwa sababu itakuwa karibu 500 million. Ndio hospitali ikamilike, iendeshwe fully. Na ningependa PS atueleze huu ushirikiano ambao tunauliza unaweza kuwa namna gani. Nimesema tutaifanya in stages. Nataka kuacha wakati na communicable diseases outpatient, watu wanakuja hapa. So Jumatatu tarehe 1 tutakuwa hapa. Kwa nini nifanye hivyo? Kwa sababu wengi wamesema it's a white elephant. Ningependa kushukuru kwamba tumepata nafasi hii ya kuweza kuzuru hospitali hii ya hapa Kitale. Nafikiri hii sasa ndio hospitali kubwa katika eneo hili
Hakika hii hospitali tumekuwa na mazungumzo kwa muda mrefu, sana sana wakati COVID ilianza, kwa sababu tulikuwa tunajiuliza tutajaribu kusaidiaje upande huu wa Trans Nzoia, lakini hospitali hii ilikuwa bado inaendelea kujengwa. Lakini vile sasa nimetembea na nimeangalia, hospitali hii ni kama imeisha sasa, na hata nipongeze county government ya Trans Nzoia kwa sababu hata equipping wameanza vile, hata kama sio kazi rahisi kujenga hospitali kama hii na kuweka vifaa vyote, lakini tumeona kwamba wameanza kuweka vifaa tofauti, vitanda washaweka, na wameanza kuleta vifaa kadha wa kadha. Na nafikiri hiyo ndio imesababisha governor aseme kwamba anaweza fungua, kwa sababu hakika inaweza kufunguliwa. Na pia niweze kusema kwamba nimeona kwamba vifaa vyote ni vya kisasa. Na pia wakati mwingine tunapoongea juu ya bei ya vitu hivi, nafikiri ni muhimu tunapozungumzia maneno ya maendeleo kama haya na kama ya afya, na kwa sehemu hii ambayo haijakuwa na hospitali ya kiwango hiki. Naam, umepata kupata kauli zake alizoweza kudokeza Katibu Susan Mochache na gavana wa kaunti hii, na haya yanajiri kifahamika kwamba sekta ya afya imeweza kugatuliwa, hivyo serikali za ugatuzi ndizo zina majukumu ya kufanikisha hatua kabambe ili kuweza kuboresha utoaji huduma za matibabu katika serikali katika kiwango cha kaunti, hivyo kurahisisha utoaji huduma hizo karibu na mwananchi. Na kufikia sasa Katibu Susan Mochache anaendeleza mkao mbadala unaoangazia masuala ya dhulma dhidi ya jinsia, vile na visa vya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Katika taarifa zijazo tutakuwa tunaibuka na kwa taarifa watazamaji wetu kikamilifu. Kufikia hapo, mwenzangu Vitiswatare na yari kuregesha shukani kwako studioni. Thank you. Samahani. Asante sana Boniface Baraza kwa taarifa hiyo. Bila shaka ni katika mradi wa afya Kitale ambao unapania kuhakikisha kwamba labda yale matibabu na kurahisisha utoaji wa matibabu kwa wakazi wa kaunti hiyo ya Kitale. Mpenzi mtazamaji, wacha tuweze kusonga mbele kwenye taarifa zingine, na ni kwamba jamii ya Waislamu katika kaunti ya Busia imelalamikia kutokuwepo kwa sehemu maalum ya makaburi ya umma iliyotengwa kwa shughuli ya maziko. Kulingana na waumini hao wa dini ya Kiislamu, ukosefu wa sehemu hiyo maalum ni changamoto kuu, kwani kulingana na dini ya Kiislamu waliofariki hawapaswi kuzikwa kwenye mashamba hayo. Andrin Kilemi na taarifa hiyo. Zaidi ya waumini 400 wa dini ya Kiislamu kutoka kaunti ya Busia walikongamana kulalamikia baadhi ya changamoto wanazopitia. Mojawapo ya changamoto hizo ni ukosefu wa sehemu maalum iliyotengwa kwa shughuli ya kuwazika wafu, kwani kulingana nao hawawaziki wafu kwenye mashamba yao. Na sisi kama Waislamu huwa hatuzikwi kwa mashamba yetu. Itabidi hiyo ndio ajenda yangu namba 1 nitapofika. Ninahakikisha kwamba Waislamu na hata pia ndugu zetu wale wa Kristo wamepata public cement. Wakiongozwa na Sheikh Adman Oyolo wamefichua kwamba kaburi wanayotumia kwa sasa haijapeanwa kwa njia rasmi, kwani tangu mwaka wa 1996 wamewazika wafu bila kibali chochote kutoka kwa serikali. Tumekuwa tukizikana bila kibali chochote. Ni ardhi tumepewa ni ya serikali, lakini haina kibali chochote, ambapo kisheria tunazika watu wetu pale kimakosa. Na sisi kama Waislamu, imani yetu kwa mtu alokufa anapewa heshima kama mtu aliyoko hai, kwa sababu tuna imani kama ndugu zetu wa Kristo walivyonayo pia kwamba kuna uhai baada ya mauti. Aidha, wamesikitikia changamoto wanazopitia wakitafuta vitambulisho, wengi wao wakisalia bila stakabadhi hiyo muhimu. Vitambulisho vya ID ya Kenya ni tatizo kubwa Kenya nzima, na niseme it's an embarrassment, kwa sababu sisi ambao tunaishi mpakani tuna tatizo kubwa sana kupata ID, lakini wakazi wa Busia, Waislamu kwa jumla, Waislamu wa Kisomali,
na watu wengine wana tatizo maradufu kuhusu mambo ya kupata ID. Wamesikitika kwamba kaunti ya Busia ina shule moja tu ya dini ya Kiislamu iliyoko katika eneo bunge la Nambale, wakiwa na matumaini kwamba serikali ijayo itasawazisha pengo hilo. Andrin Kilemi, TV 47. Naam, shukran sana Andrin Kilemi kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi katika kaunti ya Kilifi inaendelea kuongezeka, swala ambalo linaibua wasiwasi kwa serikali ya kaunti hiyo. Kulingana na Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Maambukizi ya Virusi vya Ukimwi, takwimu zinaonyesha ongezeko la maambukizi kitaifa ikiwa 8.3, huku kaunti ya Kilifi ikiwa na 11. Sharon Baranga na mengi zaidi. Ilikuwa ni siku iliyotengwa na viongozi kutoka serikalini ili kujumuika na wakazi wa kaunti ya Kilifi na kuchukua fursa hiyo kuzungumzia masuala yanayowaathiri kiafya. Hali inayozua wasiwasi katika kaunti hii ni ongezeko la maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa wasichana wadogo, ambapo pia wanaambukiza watoto wao wanapojifungua. Kulingana na takwimu kutoka kwa Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Maambukizi ya Virusi vya Ukimwi, ongezeko la maambukizi ya virusi hivyo kitaifa ni 8.3, huku ya kaunti ya Kilifi ikiwa ni 11. Unaweza nielezea kwa nini ule mama wa kwanza mwenye ako na watoto aliweza kushika mtoto wa mtu mwingine kumpea bwanake? Wa mama, hiyo hadithi inaendeleanga siku hizi. Wamama wanaatilia watoto waharibike. Siku hizi hawezi, si ndio? Lakini tunaangalia watoto pia wa miaka 10 wameolewa karibu na boma zetu. Tunaangalia mtoto wa miaka 12 kama kanzo anaharibiwa. Na ndio maana tumekuja na hii program. Tusione aibu kama wakaaji wa Kilifi County. Tumefanya kazi, jipigieni makofi sana. Tumefanya kazi, tumetoka wakati wa kanzo hiyo maneno ilikuwa inafanyika mpaka wakati kama huu tuko na viongozi kama sisi hapa na nyinyi hapa CHV. Munaangalia hiyo maneno, munasema ikome. Ni jukumu letu kama wazazi kuhakikisha watoto wetu wanaenda wapi? Shuleni. Kwa maana mtoto akiwa shuleni hapati mimba, si ndio? Huko ana kazi nyingi ya kusoma. Ni lazima tuwe na sauti moja na tuwe na mwelekeo mmoja kama serikali kupigana na vita hivi ambavyo mmefunzwa, moja yao ikiwa vita dhidi ya ugonjwa wa ukimwi, sana sana kwa watoto, kwa sababu tumeona imeanza kuwa juu, kupigana na vita vya mimba kwa watoto wadogo na pia dhuluma kwa watoto. Katika kaunti ya Migori, shirika moja lisilo la kiserikali limejitokeza kuwasaidia wajane na mayatima walioathirika kutokana na virusi vya ukimwi. Shirika hilo liliwapa cherehani na vifaa vya kupika ili waweze kuanzisha biashara. Hii cherehani itanisaidia kusomesha watoto, kupata chakula na hizo vitu zingine. We've received sewing machines for 11 caregivers. We've received 10 French fries making machines, utensils I mean. We've also received pans for women who are engaging in fish business, and we want to appreciate them so much for the support. As a project, we are currently supporting 10,507 children who are affected and infected by HIV/AIDS. These children are coming from a household's population of 14,721. This support that they have received will go a long way in building their capacities to create their own sources of livelihood and also build their resilience as they move out of the shocks that they have experienced over time. They will engage in economic activities, and with that they will be generating their own income. In that, their dependencies on support will also go down as they will move towards being independent and growing their income. We support households based on score levels.
The case managed approach, we are working on 17 benchmarks, and currently they've been reduced to 9. So amongst the 9 benchmarks is an household gets a benchmark of 7, between 7 to 9. These households that just need some little support to ensure that they are graduated out of the program. Mradi huu unawalenga zaidi ya watu 3,000 kutoka maeneo ya Nyatike, Suna Magharibi na Suna Mashariki. Sharon Baranga, TV 47. Na shukran sana Sharon kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba wafanyabiashara kutoka kaunti ya Busia wameirai serikali ijayo kuwajibika katika kuinua biashara ndogo ndogo kwa kubuni sheria zitakazowafaa ili kuafiki maendeleo ya uchumi wa taifa. Paul Muniu na taarifa zaidi. Wawekezaji wa sekta ya kilimo na hoteli kutoka kaunti ya Busia wametoa wito kwa serikali ijayo kuimarisha mazingira ya uwekezaji kwa manufaa ya kukuza biashara na kutaka ushirikiano mwema baina ya serikali ya kaunti hiyo. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kampuni ya sukari ya West Kenya tawi la Busia Gerard Okodha, kaunti ya Busia ina nafasi bora za uwekezaji, huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano mwema kati ya serikali na wawekezaji ili maendeleo ya kiuchumi yaweze kuafikiwa haraka na rahisi. The coming in president of the county should be able to look at these investors and make sure that there is no harassing. They need to have a very conducive and environment that is favorable to the mwananchi. Wameendelea kuirai serikali kuwajibikia masuala ya wafanyi biashara wadogo na kupunguza ushuru unaowakandamiza kifedha.